It is my great pleasure to welcome our alumni Ajinnath Gopinathan. He has completed our BE degree department in our Mailam Engineering College 2006. I am really proud to welcome our alumni. So now he has working as a engineer in USA, California. It is my great pleasure to welcome you, sir. Thank you. This is Thank the you Silver so much. Jubilee celebration. On behalf of Silver Jubilee celebration, we have completed so many programs to our students. On behalf of management and my own behalf, welcoming you, sir. Thank you so much, sir. I am also welcome our department DPC, Saravana Kumar, and my faculty members. And also, I would like to extend my warm welcome to my dear students. Once again, welcome to one and all. Hello. Yeah, thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, now the session will be handed over to the Ajinnath. Ajinnath will take care of it. Thank you. All right. Thank you. First of all, I'm really honored to be here in this meeting, to invite me into this meeting. So I would like to thank Saravana for having that conversation. So it was really an immense pleasure for me, because I'm looking at him after nearly 15 years, to be honest. We used to chat, but I've never seen him in person for almost 15 years. And thank you, sir. Thank you for your warm welcome, Murli, sir. It takes me back to all my college days. As soon as I see that logo, that Mailam Engineering logo, because I can surely say that we were the first batch to be in the Anna University affiliated batch with Mailam Engineering College. And I can say we were the first batch, and I was in hostel. So I was the first batch of students to be in the Mailam Engineering hostel that was in the campus now. So we had those privileges, like we were the first to be in Anna University affiliated. We were the first to have the wonderful canteen and the hostel. And it takes me back to all other wonderful memories with my college. I still remember all my professors, Shanmugh Sundaram sir, Senthil sir, Satish sir, and Joseph, TSS sir, Ilambarai madam. I can go on. I remember all of them. So it's really bringing me tears on my eyes when I see that logo after a long time. So thank you so much for that. So I'm gonna have this conversation both in English and Tamil. So Saravana told me Tamil vachikalam, இவரும் இங்கிலீஷ்ல மட்டும் பேச வேணாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால நான் மாத்தி தான் பேச போறேன். ஸோ அண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஹேவ் திஸ் கன்வர்சேஷன் வெரி லைவ்லி. ஸோ நான் மட்டும் பேசக்கூடாது, ஏன்னா நானும் அந்த பொசிஷன்ல இருந்திருக்கேன். ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது ஒருத்தவங்க பேசினாங்கன்னா எப்படி இருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அதனால I'll try to make this presentation more lively, and you can stop me anytime. If anybody has any questions, they can stop me anytime, ask me questions. If there is something that I can help you out, I can definitely answer that. If not, I'll come back with my answers. Okay. And I do have a small presentation. I'll start with that. So Saravana, okay? Okay. Continue. Okay. Thank you. So let me start. Let me know when you can see my screen. Okay. தெரியுதா? ஓகே. அந்த போட்டோல இருக்கிறது நான் தான், பயப்படாதீங்க. அது வந்து ப்ரீ கோவிட். இப்போ நான் என்ன பார்க்கறது ஸோ பயந்துடாதீங்க, அது நானே தான். கோவிட் டைம்ல வெளியெல்லாம் போறது இல்லை. ஸோ வீட்டில் தான் ரிமோட்ல தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ ஐ டென்ட் ஹேவ் ஹேர் கட், சும்மா தாடி ட்ரிம் பண்ணிட்டு. ஸோ தட்ஸ் வை. ரைட், சாரி, ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா? ஓகே, ஆல்ரைட். ஸோ என் பேர் அஜின்னாத் கோபிநாதன். நான் இப்போ கரண்ட்லி ஒரு மேனேஜராக இருக்கேன் நார்த் வெஸ்டர்ன் மியூச்சுவல் ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியில் டைரக்ட் ஃபுல் டைம் எம்ப்ளாயியாக
மேனேஜராக இருக்கேன், டெஸ்டிங் சைடில் மேனேஜராக இருக்கேன். ஸோ என் கீழே வந்து கிட்டத்தட்ட 5 டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஓடுது. அண்டர் பிகர் அம்பர்லான்னு சொல்லலாம். ஸோ ஐ ஹேவ் அ 10 to 15 people reporting to me, and I manage the entire track of that project. So நான் உடனேலாம் இங்கே வரல. It took me almost 15 years to get me here where I am, and அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே I had a basement. So the basement, அதெல்லாம் நான் I'll go over that. ஸோ என்னோட இமெயில் ஐடி இதுதான், என்னோட இமெயில் ஐடி, இதே தான் என்னோட ஃபோன் நம்பர். திஸ் இஸ் மை வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஆஸ் வெல். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் ஏதாவது வேணும்னா யூ கேன் ஜஸ்ட் பிங் மீ தேர், ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ email me. I actively check my personal email and my messages. So it's the same as my WhatsApp, Telegram, or Signal. In the idhula eduthalume I'm there. So you can ping me if you have any questions. Okay. Yeah. So என்னோட பேக்ரவுண்ட் நான் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நான் உங்கள் காலேஜில் தான் படித்தேன். 2002 to 2006. சரவணன் வந்து எனக்கு பின்னாடி பெஞ்சில் இருப்பான், மூணாவது பெஞ்சில் முன்னாடி இருப்பான். நான் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சில் தான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன். நான் கொஞ்சம் பின்னாடி இருப்பேன், ஒரு பெஞ்ச் தள்ளி தான் சரவணன் இருப்பான். ஸோ என்னோட பேக்ரவுண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கூலிங் இன் கல்பாக்கம். ஸோ உங்களுக்கு தெரியும், கல்பாக்கம் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் மெட்ராஸ் அட்டாமிக். My parents, my dad is working there. So and we lived in that government quarters. So like I said, the basement, right? So என்னோட parents வந்து எனக்கு ஒரு they gave me a good education background, which is they gave me studies in Kendriya Vidyalaya, so KV, which is CBSE. So அங்க வந்துட்டு they were very strict on having communications in English, and obviously second language was Hindi. So என்னோட பேஸ்மெண்ட்டே சொன்னீங்கன்னா English communication, which is the basement for everything, that started from my schooling itself. So my parents helped me mold into that, into what I am now. So that's one of my biggest placement, I would say. Even though I studied till 10th in CBSE, 11th and 12th, for various reasons, I had to move to Tamil Nadu State Board. And then after that, we had TNPC at that time. We didn't have NEET or anything at that time when I was in school. So I did my TNPC. So through one of my friends' referral, when I went for that, I forgot what you call that, counseling. Yeah, exactly, counseling. So when I went for counseling, they told me that there is a college in Dindivanam, close to Dindivanam, and Mailam Engineering College. I never knew what that college was, where it is, but they gave me some good feedback, and then I went for the counseling, and then I took that seat in for electrical and electronics engineering. So I was debating with my dad when I went for that counseling whether should I go for ECE or EEE. So my dad was from EEE background, so he told me, no, you should go for EEE. Then I choose EEE. So that's how I ended up with Mailam Engineering College, and from there, that was one of my most memorable days, I would say. If I have a or a time travel mission, and I will definitely go back to 2002, and then I'll try to live again my college days. So whatever you are living right now, நீங்க இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறது இதெல்லாமே ரொம்ப ஒரு memorable days of your life. So enjoy a lot, study, but வெறும் என்ஜாய்மெண்ட் கிடையாது, ஸ்டடியும் பண்ணுங்க. ஏன்னா இங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு எல்லாமே உங்க கரியரே பில்ட் ஆகும். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அடுத்தது, எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு இந்த இன்ஜினியரிங் டிகிரி உங்களை எங்கெல்லாம் எடுத்துட்டு போகும், என்னெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம், இதுக்கப்புறமா திரும்பவும் படிக்கலாம், இல்லை திரும்பவும் நீங்க வந்து படிக்கணும், இதுக்கு மேலே படிக்கணும்னாலும் படிக்கலாம், இல்லை நான் இதுக்கு மேலே நான் படிக்க வேணாம், நான் வேலை பார்க்க போறேன் அப்படின்னாலும் யூ கேன் ஸ்டில் டூ தட். ஸோ அது எல்லாத்துக்குமே ஒன் ஆஃப் த பில்லர்ஸ் சொல்லுவேன். ஸோ மை ஃபர்ஸ்ட் பில்லர் வாஸ் மை ஸ்கூல், அண்ட் செகண்ட் பில்லர் வாஸ் மை காலேஜ். ஸோ இது ரெண்டு தான் எனக்கு ரெண்டு மெயின் பில்லர்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த வடிவில் சொல்ற மாதிரி இந்த பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்காக இல்லைன்னா பில்டிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு. ஸோ அதே தான், இந்த ரெண்டு பில்லர் தான் எனக்கு என்னோட பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. ஸோ காலேஜில் நிறைய படித்தோம் நாங்கள். சதீஷ் சார் சொல்லுவார் அடிக்கடி, ஐ நோ யூ கைஸ் நோ
So he always used to tell, dream சொல்லுவார் அவர் எங்ககிட்ட. I still remember that words that he told me. Always you have to dream. The more you dream, you can achieve the more. Or ஏதோ ஒரு லிரிக்ஸ் கூட இருக்கு ஒரு பாட்டுல, 100 கனவுகள் பார்த்தாதான் 6 கனவுகள் கூட பலிக்காதா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ ட்ரீம் அ லாட். அப்பதான் உங்களால அட்லீஸ்ட் அதுல ஒரு பாதியாச்சும் உங்களால அட்டைன் பண்ண முடியும். ஸோ ஐ ட்ரீம்ட் அ லாட். எனக்கு வந்து நான் எங்கெங்கயோ போகணும்னு நினைச்சேன். பட் என்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஆம் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வேர் ஐ ஆம். பிகாஸ் என்னோட பாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஐ அட்டைன், ஐ வுட் சே. பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் ஸ்டில் லாங் வே டு கோ. ஸோ ஐ எம் ஸ்டில் பிளானிங் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் வாட் ஐ ஹேவ் டு டூ. ஸோ இதெல்லாமே எனக்கு வந்து காலேஜில் தான் எனக்கு நிறைய வந்து தெரிஞ்சது. எப்படி நீங்கள் வந்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க, ஹவு டு யூ, நீங்கள் போடுற இந்த மேக்ஸ், நீங்கள் போடுற அந்த சாலிட் மெக்கானிக்ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலுமே யூ மைட் திங்க் வாட் வில் யூ யூஸ் தட் வென் யூ கம் அவுட் ஆஃப் காலேஜ். At some point of time in my career, I have used those whatever I learned in my past, in my college days, and it molds you how to think or how to provide a solution. So இப்போ கூட நான் சில சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் நான் பார்க்கும்போது I can say okay, இது இப்படி பண்ணா இப்படி வந்துரும் அப்படின்னு. அதெல்லாம் because of the things how I have solved in my college days, or how they have taught me. Those are the things that molded me, and that's where I am now. அதனால தான் I am here now. So I can definitely say that these college days are really memorable. Don't miss it. So try to enjoy as much as possible, and then study as well. So that's my giveaway for your college days. Career. அதுக்கப்புறமா காலேஜ் முடிச்சு I was almost searching for a job for a long time. 6 months almost, I would say. ஏன்னா எனக்கு மார்ச் ஏப்ரல்ல நாங்கள் முடிச்சிட்டோமா 2006 பேட்ச். அதுக்கப்புறமா எனக்கு 2-3 பிளேஸ்மெண்ட் வந்தது நம்ம காலேஜ்லேயே இருந்தது. சிண்டல் இருந்தது, ஹெச்பி இருந்தது. எனக்கு ரெண்டுமே செலக்ட் ஆகல. குரூப் டிஸ்கஷன்ல வந்துட்டு ஐ டென்ட் மேக் இட். எனக்கு அந்த டைம்லலாம் வந்து ஐ வாஸ் ஸோ ஹெசிடன்ட் டு டாக் இன் அ குரூப். என்ன பேசணும்னு தெரியாது, கையெல்லாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஒரு டாபிக் கொடுத்து பேசுன்னு சொன்னா எனக்கு தெரியாது. I literally don't know to talk. So I stumble upon words. So சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நான் கோர்த்து தான் பேசணும். நீங்க தனியாக என்ன கூட்டு பேசுனீங்கன்னா I can talk a lot. I can clearly communicate and do everything. So அதெல்லாமே எனக்கு வந்துட்டு it was a learning lesson for me. So அதெல்லாமே தான் எனக்கு I learned a lot from my college days. Like நீங்க வந்து ஒரு குரூப் டிஸ்கஷன் இருக்கும். இதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்கன்னா நாளை பின்ன நீங்க ஒரு வேலைக்கு போறீங்க. When you go for job, there will be a meeting there. Always there is a meeting when you go into a job. அடுத்து என்ன பண்றது, இதுல என்ன இருக்கு. So it will help you to mold yourself, or will help you to make decisions or communicate in that group. அதனால தான் இந்த குரூப் டிஸ்கஷன், இந்த ரவுட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு இன்டர்வியூல வைக்கிறாங்களே. ஸோ அதெல்லாம் வந்துட்டு if you are getting pushed out, don't feel for it. ஆர் நீங்க செலக்ட் ஆகலைன்னாலும் ஃபீல்லாம் பண்ணாதீங்க. நானே ஒரு 4-5 இன்டர்வியூ விட்டுட்டேனா, அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ கிடைச்சி இங்க வந்து நிக்கிறேனா. ஸோ ஐ எம் a living example for you guys. Okay, so that's about my background. So I started as a developer. I moved into data engineering. Then I moved on to becoming a manager for testing services. So I'll tell you why. Yeah, இவ்வளோ deviations இருக்கு என்னோட இதுல இருந்து. நான் ஏன் எலக்ட்ரிக்கல் போலன்னு கூட நீங்க கேட்கலாம். ஸோ நான் அதெல்லாத்தையும் நான் உங்களுக்கு கவர் பண்றேன். ஸோ லைக் ஐ செட், என்னோட கரியர் பார்ட். ஸோ நான் வந்து காலேஜ் முடிச்ச உடனே there are 2 options. நான் வந்து 2 டிசைட் பண்ணி வச்சிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹேவ் டு செல் மை செல்ஃப், ரைட். ஐ ஹேவ் டு செல் மை செல்ஃப் டு அ கம்பெனி. அண்ட் தென் நான் வந்து ஒரு டெட்லைன் வச்சிருந்தேன் எல்லாத்துக்குமே. டைம் இஸ் ரியலி இம்பார்ட்டன்ட் when you come out of college. ஏன்னா every year there is always 100,000, 1 lakh people வெளியே வராங்களா engineers. So if you lose your time, next year you are competing double the amount of people that is out there in the market. So my main goal when I came out of college, it was time. So I kept a deadline. So March-ல இருந்து வெளியே வந்தேனா, so I kept a deadline. So I wanted to get into a job before December
December of 2006. That was my only goal. So அதுக்கு நான் என்ன பண்ணேன், ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் வந்து வெளியே வந்தோடனே ஐ ஹேட் டு மார்க்கெட் யுவர் செல்ஃப், ரைட்? ஏன்னா எனக்கு காலேஜில் எனக்கு அப்போ அந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் கிடைக்கல. ஸோ ஐ ஹேட் டு கோ அவுட். யூ ஹேவ் டு செல் யுவர் செல்ஃப் அஸ் அ ப்ராடக்ட். பேசிக்லி நீங்கள் வந்து ஒரு சேல்ஸ்மேன் மாதிரி தான். நீங்கள் ஒரு வேலைக்கு போகும்போது நீங்கள் எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறீங்களோ அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து உங்களை எடுத்துப்பாங்க வேலைக்கு. ஸோ இப்போ நானே வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது நான் தான் பார்ப்பேன் ஹவு தே ப்ரெசென்ட் யுவர் செல்ஃப். அதுக்கப்புறம் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் டெக்னிக்கல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க. அதை வச்சு தான் மெயின்லி வந்துட்டு உங்களை இன்டர்வியூலேயே எடுப்பாங்க. ஸோ எனக்கு வந்து மெயினாக வந்துட்டு என்னோட காலேஜ் முடிச்சு போகும்போது என்னோட ஃபைனல் இயரில் வந்து செஞ்ச ப்ராஜெக்ட், தேட் வாஸ் மை பிக்கஸ்ட் ஹெல்பிங் ஹேண்ட். ஸோ எங்கே போனாலும் நான் அதை வச்சு தான் நான் ஐ ப்ரொஜெக்ட் மை செல்ஃப். அதில் நான் என்ன பண்ணேன், எப்படியெல்லாம் நான் வந்து அதை டிசைன் பண்ணேன், என்னென்ன லாஜிக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தேன், நான் படித்ததில் இதெல்லாம் எங்கெல்லாம் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணேன் அப்படின்றது தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஸோ which made them say that I knew what I read or what I studied. Even though I was applying for an IT job, they know, okay, I can get the thing done, or I can do the job what they want me to do. So அப்படிதான் நான் வந்து I started to sell myself. So first வந்துட்டு obviously electrical படித்தேன். ஸோ எனக்கு எலக்ட்ரிக்கல்லே போகணும் அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தது ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஐ started doing job hunts in electrical. So first எனக்கு சென்னையில் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் கிடச்சி, பேர் மறந்து போச்சு. பட் தே கேவ் மீ வெரி பேசிக் சேலரி. ஸோ 3000 rupees கொடுத்தாங்க எனக்கு. ஸோ எனக்கு வந்துட்டு ஒரு இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு செல் மை செல்ஃப் ஃபார் 3000 rupees. ஸோ I felt very bad. So that was my first thing that I got a job. I said, no, I don't want to take this job. So that was immediately after my college. I got that offer. Then my relatives, most of them are in Kerala. So Kerala, Dubai la irukka, obviously. So Dubai la irukumbodhu avanga vandu enna vandu Dubai vaanga, inga vandu vela paathukalam. நாங்கள் நிறைய எலக்ட்ரிக்கல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஈவன் என்னோட காலேஜ் மேட்ஸ் எல்லாம் அங்கே தான் இருக்காங்க. தேர் டூயிங் ஸ்டில் ஆன் த கோர் சைடில் தான் இருக்காங்க. பட் ஐ டென்ட் வாண்ட் டு கோ தேர். ஏன்னா ஆப்வியஸ்லி எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாருமே அங்கே தான் இருக்காங்க. திரும்ப போனாலும் என்னோட சர்க்கிள் அதுக்குள்ளேயே தான் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். ஸோ ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட் மை சர்க்கிள். ஐ வாண்ட் டு கம் அவுட் ஆஃப் தேட். அதனால வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஸ்டார்டட் ஸ்டில் டூயிங் சம் ஜாப். அதுக்கப்புறம் ஐ காட் அன் ஆஃபர் இன் HCL, சேதரப்பேட், நம்ம காலேஜ் பக்கத்துல இருந்து. I got an offer there, but I didn't accept it. Again, the salary was $3,000. 3,000 rupees. So அதனால நான் அந்த ஜாபும் நான் அக்செப்ட் பண்ணல. Then அப்போ நான் வந்துட்டு I thought maybe I'm not marketing myself, or நான் வந்து என்ன ஒழுங்காவே ப்ரெசென்ட் பண்ணலையோ அப்படின்றது எனக்கு ஒரு it was a learning lesson for me. So I went back, I redesigned my job profile. ஸோ நான் வந்து என்னோட ப்ராஜெக்டை வந்து நான் நிறைய ப்ரொஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பித்தேன் என்னோட ப்ரொஃபைல். எதெல்லாம் எனக்கு தெரியும், எதெல்லாம் ஐம் வெல் வெர்ஸ்ட். ஏன்னா மோஸ்ட்லி நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூ போகும்போது உங்கள் ப்ரொஃபைல் எடுத்து பார்க்கும்போது அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ லைன்ஸில் என்ன இருக்குதோ அதை வச்சு தான் அவங்க கேள்வியை கேட்பாங்க. ஈவன் தோ யூ ஹேட் 2-3 pages, right? They will not go through each and every page. They might go. If you are doing the first page, whatever questions you are asking, you are doing very good, you go to the next page. But most of the things is the first glance they have on your first page. So then I went back, I redid my profile and everything. Then I started job hunting. I got an offer in Infosys, but they took a long time to call me for the written test. I cleared that aptitude test. They had 2 levels of interview. So and இது டைம் ஆயிடுச்சு. ஸோ உடனே அகெயின் ஐ ஸ்டார்டட் ஜாப் ஹண்டிங். அப்புறம் தான் எனக்கு காக்னிசன்ட்ல வேலை கிடைச்சிது. காக்னிசன்ட்ல வந்து ஒரு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் இன்டர்வியூ இருந்தது. ஸோ இன்டர்வியூவில் இருக்கும்போது இன்பர்சன் வேர்பல் இன்டர்வியூஸ் இருந்தது. ஸோ அதுலேயும் நான் சொன்ன மாதிரி என்னோட ப்ரொஃபைலில் நான் வந்து என்னோட ப்ராஜெக்டை பற்றி தான் நான் போட்டிருக்கேன். ஸோ தே வர் questioning me on the project, even though that was core opportunity on IT side. They didn't ask me anything, because all you do in IT is, right, if you know how to solve a problem in anything, you can easily do it in the IT side, in any coding, in C++, Python, or whatever language you take. All you need to know is the basics. So avanga and the basics I ketan. So that's how I got my first offer in
Cognizant. So 2006 December, that was my December 4th, to be specific. That was my first job in IT side. So, and then the electrical core side, எனக்கு obviously நிறைய reasons, family support பண்ணுவோம், அதெல்லாமே இருந்தது. So I had to get into some job that gives me at least some good amount of salary. So அதனால I had to jump in. Cognizant. Sorry. Okay. ஸோ ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன ஸ்டாப் பண்ணலாம், நான் ஐ ட்ரை டு ஆன்சர் தட். அதுக்கப்புறமா ஸோ ஜாப் ஜாயின் பண்ண அப்புறமா அடுத்தது என்ன அப்படின்றது ஒரு கேள்வி எப்பயுமே இருக்கு. ஸோ அவ்வளோதான், இந்த வேலையை வாங்கிட்டு அப்படியே உன்னசற்றியில் வண்டி ஓடுற மாதிரி ஓட்டிகிட்டே இருக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ தேட் இஸ் ஒன். இல்லைன்னா அப்படியே படிப்படியே நீங்கள் மேலே போகலாம் அந்த ஜாப்லேயே. நீங்கள் யூ ஹேவ் டு ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் தென் கோ டு த நெக்ஸ்ட் லெவல் அண்ட் கோ டு ஹையர் அத்தாரிட்டி, அதுவும் பண்ணலாம். பட் என்னோட ஆப்ஷன்ஸ் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஐ வாண்டட் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா. ஆப்வியஸ்லி ஐடி சைடில் இருக்கும்போது எல்லாருமே எதிர்பார்க்கறது தான் ஆன்சைட் போகலாமா அப்படின்னு பார்த்தேன். சரி, ஓகே, ஆன்சைட் போகலாம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஐ ஹேட் டு ப்ரூவ் மை செல்ஃப் அகெயின். நீங்கள் எந்த வேலையில் போனாலும் யூ வில் ஹேவ் அ காம்படிஷன். உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு 3 பேர் அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க, ஏற்கனவே அங்கே வெளிநாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்றது. ஸோ ஐ ஹேட் டு கம்பீட் வித் தெம். ஐ ஹேட் டு லேர்ன் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ். நான் படித்ததை தவிர நிறைய நான் கற்றுக்கிட்டேன். ஸோ ஐம் ஸ்டில் லேர்னிங். நான் வந்து யூனிக்ஸ் ஷெல் ஸ்கிரிப்ட் படித்தேன், C++. இதெல்லாம் எனக்கு ஏபிசிடி கூட தெரியாது. எனக்கு பிடிக்காத சப்ஜெக்ட் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். ஐடி காலேஜ் படிக்கும்போது எலக்ட்ரிக்கலில் அந்த பேப்பர், ஒரு ஊப்ஸ் கான்செப்ட் ஒரு பேப்பர் இருக்குது. அதெல்லாம் நாங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு படித்தோன்னு எனக்கு அப்போ தான் தெரியும். இப்போ நான் வந்து இஃப் ஐ லுக் பேக், தோஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள் திங்ஸ். ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து இப்போ 10th முடிச்சு 12th வரீங்க. நீங்கள் 10th நீங்கள் முடிச்சுட்டு நீங்கள் 12th படிக்கும்போது 10th நீங்கள் என்ன படிச்சீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நத்திங் கம்பேர் டு வாட் யூ ஆர் டூயிங் நவ். அதே மாதிரி இப்போ 12th முடிச்சுட்டு நீங்கள் காலேஜ் போயிட்டு காலேஜில் படிக்கிறத வச்சுட்டு நீங்கள் 12th கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா தட்ஸ் நத்திங். ஸோ எவ்ரி டைம் யூஆர் ஆப்வியஸ்லி கோயிங் நெக்ஸ்ட் லெவல். நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு படிக்கட்டை நீங்கள் தாண்டி போகும்போது யூஆர் கோயிங் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். ஸோ அதே மாதிரி தான் நான் அதையும் பார்த்தேன். ஓகே, ஸோ that was again a learning lesson for me. நீங்க வந்து எப்பயுமே if you look back, you will see that whatever you did in the past is nothing when compared to what you are doing now. அதேதான். ஸோ நான் அங்கே போய் I learned oops concept. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய படிச்சு ஆன்சைட் வந்தேன். ஆன்சைட் வந்து இங்கே வந்து நிறைய ஜாப்ஸ் திரும்ப நான் மாறினேன். ஸோ ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ், சேலரி இன்க்ரிமெண்ட் இல்லை, என்னோட பொசிஷன் எனக்கு ஒத்து வரல. அதனால நான் மாறி now I am a manager. இப்போ 2019 I joined as a manager in Northwestern Mutual. இப்போ அடுத்து again now what I have to do next. எனக்கு அடுத்த லெவல், இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்? நான் மேனேஜர்லேயே இருந்துக்கலாமா, இல்லை அதுக்கு அடுத்த லெவல் போகலாமா? ஸோ அதுதான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். அதுலேயே வந்துட்டு அடுத்த லெவல்லே ஐ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். எங்கெல்லாம் போகலான்னா, கேன் ஐ பிகம் டைரக்டராக போகலாமா, இல்லை ஒரு ஆர்கிடெக்டாக போகலாமா, இல்லை இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ். நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு வந்துட்டீங்கன்னா யூ நோ வாட் இஸ் தேர் அவுட் தேர். இப்போ அதே மாதிரி தான் இப்போ காலேஜ் முடிச்சு வந்துட்டீங்கன்னா யூ ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ். எதை நீங்கள் படிக்க போகலாம், இதுக்கு மேலே நீங்கள் எம்இ படிக்க போகலாம், இல்லை யூ கேன் டூ ஃபார் அ ஜாப் ஹண்ட். ஓகே, இப்போ கொஞ்ச நாள் சில பேர்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணுவாங்க, ஒர்க் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் போய் எம்இ படிப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா தட்ஸ் ஈவன் மோர் வேல்யூ ஆட். எனக்கு வந்துட்டு இதுக்கு மேலே படிக்கிறதுக்கு எனக்கு டைம் இல்லை. எனக்கு ஐ மீன் டைம் கிடையாது. ஐ வாஸ் நாட் இன்டு இட். இப்போ நான் வந்து நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டூ அன் எம்இ ஆர் எம்எஸ் இன் டேட்டா சயின்ஸ் பண்ண போகிறேன் நான். ப்ராப்ளி நெக்ஸ்ட் இயர் ஐ வில் ஸ்டார்ட் இட். ஸோ இஃப் யூ லேர்ன் மோர் தட் கிவ்ஸ் யூ வேல்யூ. எங்கே போனாலுமே, நாட் ஜஸ்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் இந்தியா, வித்தின் இந்தியா இட் செல்ஃப், நீங்கள் எங்கே போனாலுமே உங்கள் படிப்புக்கு எப்பயுமே ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஒரு என்ஜினியருக்கு ஒரு வேல்யூ இருக்குது, ஒரு எம்இ படிச்சிங்கன்னா ஒரு வேல்யூ இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் வேலை செஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எம்இ படிச்சுட்டு நீங்கள் வேற எங்கேயா போனீங்கன்னா அதுக்கும் இன்னும் நிறைய வேல்யூ இருக்குது. பிகாஸ் you're taking a lot of experience with you. You have your work experience, you have your MS experience or ME experience, and then you're going for a job hunting, right? So இதெல்லாமே different options. So when you come out of college, so இப்பவே நீங்க வந்துட்டு இதெல்லாமே நீங்க you have to look for it. Final years or third years, they should all நீங்கெல்லாம் இப்பவே டிசைட் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, நான் அடுத்து என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்றது. நான் வந்து காலேஜ் முடிச்சு வரும்போது நான் டிசம்பர் வரைக்கும் ஒரு டைம் லைன் வச்சிருக்கேன். அவங்ககிட்ட சொன்னாங்க there is a time for everything. Because time, once you cross the time, right,
அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்துட்டு என்ன பண்ணாலும் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வேலை. கிடைக்காதுன்னு நான் சொல்ல, பட் யூ வில் ஹேவ் மோர் காம்படிஷன். ஸோ அதனால நான் டிசம்பர் வரைக்கும் ஒரு டைம் லைன் வச்சிருந்தேன். அது எதுக்குன்னா பேரலி வந்து நான் எம்எஸ்க்கான என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமும் எழுதினேன் அந்த டைம்ல, அந்த ஜாப் ஹண்டிங் நடக்கும்போது. ஸோ இன்கேஸ் நான் டிசம்பர்ல எனக்கு வேலை கிடைக்கலன்னா ஐ ஹேட் அன் ஆஃபர் வித் பிஎஸ்ஜி இன்ஜினியரிங் காலேஜ் கோயம்புத்தூர்ல டு டூ எம்எஸ். ஸோ அதையும் நான் வாங்கி வச்சிருந்தேன். பட் ஐ டென்ட் கோ ஃபார் தட் obvious reasons, because I got an offer with Congress. Okay, so that is my career path till now where I am. Okay, so moving on to next one. So choosing your career, right? நீங்க வந்து ஒரு 2006 நான் வந்து காலேஜ் விட்டு வெளியே வரும்போது இந்த 4 திங்ஸ் தான் என்னோட மெயின் ஃபீச்சரா இருந்தது. என்னை சுத்தி இதுதான் வந்து சுத்திட்டு இருந்தது. ஒரு சன்னை சுத்தி எல்லாமே ஒரு பிளானட்ஸ் எல்லாம் சுத்துற மாதிரி இதுதான் எனக்கு மெயினா சுத்திட்டு இருந்தது. என்ன எனக்கு பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட், என்ன என்னால பண்ண முடியும், அப்புறம் என்ன எனக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, அப்புறம் எனக்கு எவ்வளவு டைம் இருக்கு. டைம் தான் இதுல மெயின் கிரைட்டீரியா. ஸோ நீங்க யூ லூஸ் டைம் யூ கேனாட் கோ பேக். ஸோ அதனால நான் உங்ககிட்ட முதல்ல சொன்னேன், எனக்கு ஒரு டைம் டிராவல் ஒரு வாட்சோ ஒரு டிவைஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐ வில் டெஃபினெட்லி கோ பேக் டு மை காலேஜ் டேஸ், பிகாஸ் தோஸ் ஆர் மை lovable or cherishable days. I like to go back to. So adena time is very valuable. Time is money. Time is everything. So time waste பண்ணி தான் நீங்க எல்லாமே பண்ணணும். ஓகே, you have to keep a deadline for everything. இதுக்குள்ள நான் வந்து இது பண்ணணும், இதுக்குள்ள நான் வந்து இதை அச்சீவ் பண்ணணும். இல்ல ஏதாவது ஒரு கோல் செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த கோல் போறதுக்கு இந்த டைம் ஆகும்னா அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றதும் சேர்த்து யூ ஹேவ் டு டிசைட். ஸோ இதெல்லாமே தான் எனக்கு வந்து மெயினாக இருந்தது. என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன, என்னால் என்ன பண்ண முடியும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி என்னால் என்ன பண்ண முடியும், ஹவு கேன் ஐ அச்சீவ் தட் கோல். அதில் இல்லைன்னா வாட் இஸ் மை கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். வாட் யூ கேன் டூ. அதே மாதிரி எனக்கு என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது, எனக்கு வந்து கோரில் போகணுன்னு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது. அதே மாதிரி ஆப்வியஸ் ரீசன்ஸ் வந்து அந்த டைமில் வந்து ஐடி வாஸ் ப்ளூமிங் லைக் எனிதிங். 2006-07 எல்லாமே ஐடி இண்டஸ்ட்ரி வாஸ் இன் பீக். 2010ல ஆப்வியஸ்லி ரெசெஷன் வந்து, பட் ஸ்டில் அந்த டைம் வந்துட்டு இட் வாஸ் இன் த பீக். ஸோ அதனால ஐ ஹேட் அன் இன்ட்ரெஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் தேட் ஆஸ் வெல். அண்ட் என்னோட காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸும் சரி, அதே மாதிரி ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸுமே எல்லாருமே அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் போனதுனால ஐ ஃபெல்ட் லிட்டில் பிட் டுவர்ட்ஸ் தட் அப்படின்னே சொல்லலாம் நீங்க. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, கரியர் ஆப்ஷன்ஸ். ஓகே, எனக்கு ஐ டிட் ஈவன் கெட் அன் ஆஃபர் இன் கால் சென்டர் சதர்லாண்டில் கிடைச்சது. நான் வந்து 2 weeks வேலை பண்ணாங்க. பட் ஆனால் எனக்கு பிடிக்கல. பிகாஸ் நான் படித்த படிப்புக்கு நான் செய்கிற வேலை அது கிடையாது, அது இல்லைன்னு தோணுச்சு. இப்போ கூட நான் அது செய்யலைன்னு சொல்லலாம் நீங்க. பட் அட்லீஸ்ட் ஐ எம் யூசிங் சம் ஆஃப் தோஸ் நாலேஜ். என்ன நான் அங்கேருந்து கொண்டு வந்த சில சொல்யூஷன்ஸ் இதெல்லாமே நான் வந்து என்னோட டிசைனில் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன். பட் ஆனால் ஒரு கால் சென்டர்ன்ற போது இட் இஸ் ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன், இங்கிலீஷ். அதுக்கு நான் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஸோ அதனால எனக்கு அந்த ஒரு 2 weeks போனோடனே ஐ வாஸ் நாட் சாட்டிஸ்ஃபைட் வித் வாட் ஐ ஹேட். ஸோ ஜாப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனும் ஒரு மெயின் கிரைட்டீரியா இதில். நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதுதான் நீங்கள் பண்ணணும். யூ ஷுட் நாட் சிம்பிளி கோ அண்ட் டூ சம்திங் தட் ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ காட் இட் அண்ட் டூ இட், ரைட்? ஸோ அதுவும் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குது, உங்களால் என்ன பண்ண முடியும், வாட் ஆர் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ், நீங்கள் இப்போவே நீங்கள் பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம். யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் லுக்கிங் அட் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ், வாட் யூ ஹேவ், வேர் யூ வாண்ட் டு பி இன் நெக்ஸ்ட் 5 years. ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொன்னேன், டைம் இஸ் அ மெயின் கிரைட்டீரியா. ஓகே, நெக்ஸ்ட் 5 yearsல நான் வந்து யூஎஸ்ல இருக்கணும், இல்லை நெக்ஸ்ட் 1 yearல நான் வந்துட்டு ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு நல்ல பொசிஷன்ல இருக்கணும், இல்லை இந்த ஜாப் வேணும் எனக்கு. ஸோ அதுக்கு நீங்க இப்பவே யூ ஹேவ் டு புட் அ ரோட் மேப். ஹவு டு யூ கெட் தேர், அதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத யூ ஹேவ் டு ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் டூயிங் தட் பிளானிங். ஸோ நான் இதுல சிலதெல்லாம் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன். அந்த பிளானிங்ன்றதெல்லாம் வந்து எனக்கு ஒரு ஏன் இதெல்லாம் நான் சொல்றேன்னா, நீங்க ஒரு வேலைக்கு போயிட்டீங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி தே வில் ஹேவ் ஆல் திஸ். இப்போ ஒரு வண்டி ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அந்த வண்டிக்கு ரிலீஸ் இன்னைக்கு பண்ண மாட்டாங்க. தே வுட் ஹவ் டன் தட் a year before. So they would have already put a road map, like இந்த இயர்ல இந்த தேதியில இந்த வண்டி நாங்க we have to release that car. So for that they would have already laid a road map a year before or 2 years before. அதுக்கு R&D நடக்கும், அதுக்கு வந்து what all materials you need, இதெல்லாமே calculate பண்ணிட்டு தான் you will achieve that place.
So there is a roadmap for everything that you see. ஒரு ஃபோன் ரிலீஸ் ஆகுதா இருந்தாலும், ஒரு ஆப் ரிலீஸ் பண்றாங்க, எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரோட் மேப் இருக்கும். ஸோ we also need to have a roadmap where you want to go and how long will it take. ஸோ இப்போ இது இல்லைன்னா வேற எப்படி எல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்றதும் ஒரு ஆப்ஷனா நீங்க எடுத்து வைக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு யூ சூஸ் யுவர் கரியர் when you come out of engineering. ஸோ எலக்ட்ரிக்கல்லாம் நீங்க obviously I cannot talk about core because I did not work in the core side of electrical, but there is different options. எங்கெல்லாம் நீங்க போகலாம், என்னெல்லாம் நீங்க பண்ணலாம் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இதுல வந்துட்டு நீங்க வந்து என்னென்ன வேல்யூஸ் கொண்டு வரலாம். நீங்க வந்துட்டு ஒரு வேலைக்கு போனோம் அப்படின்னா அங்கெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணலாம். நிறைய வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க நிறைய இடத்துல யூ ஹேவ் டு ஸ்பீக் அப் யுவர் செல்ஃப். மெயினா வந்து அதுக்கு கம்யூனிகேஷன். இங்கிலீஷ் இஸ் மெயின் பேக் போன் ஃபார் எனிவேர் யூ கோ. Unless some places they talk in normal languages and everything, but when you go to higher levels, right, when you move up the ladder, that's where you start communicating in English. So English is a universal language, so everybody should start talking in English. You should build your communications. அதே மாதிரி நிறைய வேர்ட்ஸ் கற்றுக்கணும். You have to use dictionary. That's a very good example. நான் வந்து எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா வந்து ஹிந்து பேப்பர் வாங்குவார். ஹிந்து பேப்பர் டெய்லி உட்காந்து அதை படிக்க சொல்லுவாங்க அப்பா ஸ்கூல் டைம்ல. ரீசன் பீங் அதுல நிறைய வேர்ட்ஸ் வரும், நியூ வேர்ட்ஸ் விச் ஈவன் ஐ டோன்ட் நோ. ஸோ இப்போ கூட சில வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ஐம் ஸ்டில் லேர்னிங். நான் போகும்போது ஐ டாக் வித் லாட் ஆஃப் அமெரிக்கன்ஸ், Spanish peoples, Americans, and different peoples I talk. So they use specific words which are new to me. So I go back and always do my homework. I learn about it, and there are certain words you can use at some certain places. So இதெல்லாமே வந்துட்டு backbone is English. So இப்பவே நீங்க வந்துட்டு you can have a dictionary. டெய்லி வந்துட்டு ஒவ்வொரு ஆல்பபெட் எடுத்துட்டு அதுல மூணு 3 நியூ வேர்ட்ஸ் நான் கற்றுக்கணும், அதோட மீனிங்கும் சேர்த்து நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் வச்சுட்டீங்கன்னா பை எண்ட் ஆஃப் நீங்கள் காலேஜ் முடிக்கும் போது யூ வில் பி வெரி எக்ஸ்பர்ட் இன் இங்கிலீஷ். அண்ட் வை இங்கிலீஷ் இஸ் அ பேக் போன், தட் இஸ் த மெயின் திங், கம்யூனிகேஷன். ஸோ நீங்கள் வென் யூ கோ அப் த லேடர் ஆர் வென் யூ ஸ்டார்ட் அ ஜாப், உங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலன்னா யூ cannot do anything. If you cannot express yourself or if you cannot provide a solution in your communication, either through email or either through phone or either through in person when you meet with them, that will be a very big issue. So communication was a big thing for me. So even in college, during my college days, now I did a lot of presentations. Saran can tell vouch that, because I was doing a lot of presentation in my college because I wanted to build my communication. நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ்ல போய் என்கேஜ் பண்ணிப்பேன். ஈவன் ஐ டிட் டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணேன் காலேஜ் ஆனுவல் டேல. So that will, ஏன்னா அதெல்லாம் வந்துட்டு உங்களுக்கு give you courage to go out and talk to other people whom you don't know or whom you think is an authority people or who is up the ladder. Okay, உங்களை விட பெரியவங்களா இருக்கலாம், மேனேஜரா இருக்கலாம், உங்களை விட சீனியர் டைரக்டரா இருக்கலாம். ஸோ அவங்க கிட்ட போய் எப்படி பேசணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் ஒரு கரேஜ் வேணும். அதெல்லாமே நீங்க இந்த இங்கிலீஷ் மெயினா வேணும். ஸோ நிறைய படம் பார்ப்பேன் நான், இங்கிலீஷ் படம், நார்மல் மூவிஸ் தான். ஸோ நிறைய இங்கிலீஷ் படம் பார்ப்பேன். அதுலயே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரிய வரும், எப்படி அவங்க கம்யூனிகேட் பண்றாங்க, எப்படி ஒரு இதுக்கு எப்படி அவங்க எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க, இதெல்லாமே இருக்குது. வே த டோன், எப்படி அவங்க யூ ஹேவ் டு டாக், இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ இங்கிலீஷ் இஸ் அ மெயின் பேக் போன், ஐ வுட் சே, when you are out of engineering, right? When you want to go up the ladder, you need to have English as a backbone. Okay, so மெயினா நான் என்ன சொல்லுவேன், ஃபோக்கஸ் ஆன் இங்கிலீஷ் மெயினா. நீங்க அதை நீங்க எப்படி நீங்க பண்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் சொல்றேன். ஐ மீன் யூ கேன் ஸ்டார்ட் லேர்னிங் சம் வேர்ட்ஸ், நியூ வேர்ட்ஸ். அப்புறமா அதை நீங்க யூ கோ அவுட் அண்ட் டூ ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் யுவர் செல்ஃப் இன் இங்கிலீஷ். ட்ரை டு கம்யூனிகேட் யுவர் செல்ஃப் இன் இங்கிலீஷ். தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ட்ரை இட். ஸோ யூ லேர்ன் ஃப்ரம் யுவர் மிஸ்டேக்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ எவ்வளோ மிஸ்டேக்ஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோ உங்கள் மண்டேல ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஸோ நானே நிறைய கோட் அடிக்கும்போது நிறைய தப்பு பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதெல்லாமே எனக்கு இட் வாஸ் அ லேர்னிங் ஸ்டெப். இப்போ கூட எனக்கு கேட்டிங்கன்னா ஐ கேன் டெல் வாட் ஐ டிட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் அண்ட் ஐ கோட் என்ன தப்பு பண்ணுறேன்னு எனக்கு தெரியும், பிகாஸ் இட் ரெஜிஸ்டர்ட். ஸோ அந்த மிஸ்டேக்ஸ் எல்லாமே
it registers in your mind so that I can take back to the next level. So next time நான் பண்ணும்போது I will not do it. So இதெல்லாமே தான் இங்கிலீஷ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேக் போன் ஆஃப் இட். ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் படிச்சது எல்லாமே தேவைப்படும், பட் அது உங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலன்னா தட் வில் பி பிகர் ப்ராப்ளம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னோட வேல்யூஸ் நான் என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ நான் வந்து இதெல்லாம் தான் எனக்கு வேல்யூவாக நான் எடுத்துப்பேன். ஃபேமிலி, கரேஜ், டாக், லேர்னிங். நான் இப்போ கூட லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நிறைய லேர்னிங்ஸ், நிறைய லாங்குவேஜஸ் வந்துட்டே இருக்கு சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில். ஸோ ஐ கீப் ஆன் லேர்னிங் தோஸ் நியூ லாங்குவேஜஸ். இல்லைன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் வெளியே வந்துட்டீங்கன்னா, if you stick on to one place, right, if you still keep on doing it, you will be at that same position. You will not go to the next level until unless you are willing to learn or you are willing to contribute, then only it will take you to the next level. So அதனால I still learn. So I endeavor. So எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை நான் வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டு நான் செய்வேன். ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தான் நான் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் செய்வேன். ஸோ அது வந்துட்டு இட் கிவ்ஸ் மீ சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். நாளைக்கு வந்து நான் ஒரு 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 ரிப்போர்ட் அனுப்புறேன், இல்லை ஒரு ப்ராஜெக்ட் சப்மிட் பண்ணும்போது ஐ ஹேவ் தட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன். ஓகே, நான் வந்து ஐ ஹேட் மை ஃபுல் இன்வால்வ்மெண்ட் அண்ட் டிட் இட். ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளோட பேலன்ஸ், லைஃப் பேலன்சிங், அப்புறம் எதுவே இருந்தாலும் ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணிக்க மாட்டேன். சிம்பிளாக அதை யோசிப்பேன். அப்படி பண்ண முடியலன்னா ஐ ட்ரை டு பிரேக் தட் டவுன் இன்டு ஸ்மாலர் பீசஸ் அண்ட் தென் ட்ரை டு சால்வ் இட். அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி இன்டெகிரிட்டி. ஸோ எல்லாத்தையுமே நான் வந்துட்டு கூடயே வச்சுக்கணும்னு பார்ப்பேன். ஸோ இல்லாமல் இது எல்லாத்தையும் இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்து விட்டீங்கன்னா என்னால் ஐ கேனாட் do that. So I try to keep everything together to myself and then try to work. These are my values. Unga values different kuda irukkalam, but I'm giving some options for you how you can take it. So for career aspects sonna. So ipo enna irukku, neenga engineering mudichi veliye varumbodhu neenga enna pannalam appdinu nariya per kepinga. What can you do when you come out of engineering, right? நானே ஒரு சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு good example for you, living example for you guys. Engineering விட்டு வெளியே வரும்போது I didn't have a job. I hunted for a lot of jobs. அப்போ வந்து எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு விஷன் கிடையாது. என்னென்ன இருக்கு, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்ல போகலாம், எங்கெல்லாம் போய் எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்லாம் தெரியுது. எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே ஒன்று வந்து எலக்ட்ரிக்கல், அதுலேயே போகலாம், இல்லைன்னா ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில போகலாம். இவ்வளோதான் இருந்தது எனக்கு. இதுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே இல்லை. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா there is a lot of options. உங்களுக்கு வந்து என்னென்னோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ இதெல்லாமே எனக்கு இருந்திருந்தா நான் இதெல்லாம் இதுல ஏதாவது ஒன்று நான் எடுத்துட்டு போயிருப்பேன். நான் இந்நேரத்துக்கு I would have been somewhere. I would have been as a ஆப்பிள்லையோ இல்லை கூகுள்லையோ உட்காந்துருப்பேன். I can still try to work there, but I'm saying that I would have ended up there early, right? So ஏன்னா இதெல்லாமே வந்து இப்போ இருக்கிற கரண்ட் மார்க்கெட். ஸோ you have to always look for what is outside or what is happening outside, right? உங்க காலேஜை விட்டு வெளியே என்னென்ன நடக்குது, என்னென்ன எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஓடிட்டு இருக்குது, என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இதுக்கு நீங்க வந்துட்டு ஒரே வழி வந்துட்டு ஒன்னு எங்களை மாதிரி ஆளுங்கிட்ட நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணலாம், இல்ல உங்களோட சீனியர்ஸ் இருக்காங்க பாருங்க, நீங்க உங்க சீனியர்ஸ் வந்து who left your college or who is working somewhere, right? அவங்களோட டச்ல இருந்தீங்கன்னா they can give you guidance. இல்லைன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் who is outside, who is already working, அவங்க கிட்ட இல்ல யாரெல்லாம் அப்ராட் படிக்க போறாங்க பாருங்க, அவங்களெல்லாம் கேட்டீங்கன்னா, ஆர் யாரெல்லாம் எம்எஸ் படிக்க போறாங்களோ they will have more visibility on all this technologies. Because இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா டேட்டா சயின்ஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங், ரோபோட்டிக்ஸ், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், பயோ இன்ஜினியரிங், சைபர் செக்யூரிட்டி, இதெல்லாம் தான் வந்து பிக்கெஸ்ட் சங்க் ஆஃப் ஒர்க் நடக்கிறது ஐடி இண்டஸ்ட்ரியில. ஏன்னா ஒரு டேட்டா வச்சு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் பிக் திங், ரைட்? நான் வந்து ஒன்ஸ் நான் வந்து ஃபியூ இயர்ஸ் பேக் இந்தியாவிலேருந்து வந்துட்டு இருந்தேன். ஸோ ஐ மெட் சம் ஒன் இன் த ஃப்ளைட். ஷி வாஸ் டூயிங் எ டேட்டா சயின்ஸ் ஆன் ஒருத்தங்க நடக்கிறத வச்சு தே கேன் ப்ரெடிக்ட் வென் யூ வில் டை. ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் அ டேட்டா சயின்ஸ். ஸோ தே ஹேட் லாட் ஆஃப் அனாலிசிக்ஸ் done on that based on how you are and your age. They can predict when you will die. So that was, I was like amazed by what she said. And avanga enkita disclose pannala obvious reasons, because that's something that propriety that she's working on. And I know some other people. So ipo Facebook la vandu photo tagging pandringilla, orthanga photo upload பண்ணுவானே இது இந்த ஆளோட ஃபேஸ் இந்த ஆளோட ஃபேஸ்னு சொல்றது, it was designed by one of my friend. So he came up with that idea few years back, 2010. So he implemented that logic in Google. He presented a white paper.
இந்த ஒயிட் பேப்பர்லாம் நீங்க சொல்லுவாங்க இப்போ இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது என்னது ஒயிட் பேப்பர் இங்கேயும் ஒயிட் பேப்பர் தே ப்ரெசென்ட். ஸோ he did a white paper. He did some data analysis with the photo. அதில் இருக்கிற சில data points எல்லாம் வச்சு he can capture that image and then store it in a buffer and then look for matching references. So அந்த மாதிரி வந்துட்டு he did a presentation and that became a big thing. He went into Facebook and he is currently leading that app. And the photo tagging app இருக்குல்ல, he is currently leading that. So இதெல்லாமே வந்து நிறைய டெக்னாலஜிஸ் இருக்கு. யூ கேன் ஈவன் கம் அப் வித் யுவர் ஓன் ஐடியாஸ். நீங்க வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு சொல்யூஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கு இப்போதைக்கு கரண்டா, அதை வந்து நீங்க ஒரு சொல்யூஷனா கொண்டு வந்தீங்கன்னா கேன் ஆல்சோ ட்ரை டு ஒர்க் அவுட் வித் சம் என்டர்பிரனர்ஸ் அண்ட் ட்ரை டு ஒர்க் இட் அவுட். There are a lot of entrepreneurs even in our college. I know last couple of weeks back we had an interview, same kind of walkthrough with Er.AJINNATH from EC. He's a big entrepreneur here. He lives here 40 miles from my house. So he has his own company. He works with different big companies and then he tries to provide solutions to them. இப்போ அவங்க கிட்ட நீங்க போனீங்கன்னா he can see whether your idea is valuable and he can try to implement it. So you can become an owner of a company. So இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், மிஷின் லேர்னிங் இருக்குல்ல. ஸோ உங்க போன்லேயே வந்துட்டு இருக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ உங்க போனே வந்துட்டு உங்க பேட்டரி வந்து நிறைய ட்ரெயின் ஆகுது, இல்ல உங்க போன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதிகமா இருக்கு, இதெல்லாம் வந்து ட்ராஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். Obviously you will see in most of the Android phones or Apple phones has that feature. இதெல்லாமே these are all machine learning. So that phone is trying to learn by itself, saying that okay, there is some problem here, for that this is the solution. So இதெல்லாமே these are all next level of things. And robotics is a bigger thing now. Automation எல்லா இடத்துலயுமே மேன் பவரை வந்து கம்மி பண்றாங்க. So they are trying to implement robotics for everything. One good example is Teslaன்னு ஒரு கம்பெனி இருக்கு, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களான்னு தெரியல. It's an all electric vehicle in US. It's a big industry now. It's one of the leading and most promising industry in the world. தெரியலன்னா நீங்க போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க, டெஸ்லான்னு அடிங்க, you will see a lot of articles about it. அவங்க வந்து they are doing 70 or 80% of their production in robotics. So there is only 30% of work is being done by man. But the rest of the assembly of the entire vehicle, including the steering, wheels, everything, battery and everything, it's done by machines. So robotics is the next level. So that உங்களுக்கு அதுலயே ஸ்கோப் இருக்கு. நீங்க வந்து படிக்கிறது எல்லாமே இதுல எல்லாத்தையுமே நீங்க you can implement. அடுத்தது வந்து cloud based. இப்போ நீங்க கூகுள் யூஸ் பண்றீங்க, கூகுள் மீட், இதெல்லாம் எங்க ஓடுது? எல்லாமே cloudல ஓடிட்டு இருக்குது. ஸோ cloudல வந்துட்டு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும்ன்றது இட்ஸ் a big ocean. எல்லாமே அங்கதான் போயிட்டு இருக்குது. எல்லாமே கிளவுட்ல தான் போட்டுட்டு இருக்காங்க. nobody is using physical servers or physical equipments anymore. Everything is pushed on to cloud. So அது வந்து நெக்ஸ்ட் பிக் திங். அதுக்கு மெயின் எக்ஸாம்பிள் வந்து AWS ஒன்று இருக்கு, Amazon Web Services. போய் கூகுள் பண்ணி பாருங்க. Azure Cloud, இதெல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங். இதெல்லாம் தான் நான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இப்போ. அப்புறம் அடுத்தது வந்து பயோ இன்ஜினியரிங். அதுக்கு பர்ஃபெக்ட் எக்ஸாம்பிள்ல தான் நம்ம இருக்கோம் இப்போ. கோவிட். ஸோ அதுல வந்து எப்படியெல்லாம் நீங்க வந்து ஒரு மெடிசனை எவால்வ் பண்ணலாம், அதுக்கு வந்து என்னெல்லாம் பண்ணலாம், இதை வந்து எப்படி நீங்க ஹேண்டில் பண்றது, இதெல்லாமே இருக்குது. அதுக்கு வேக்சின் பண்றதுக்கே it took almost 1.5 years. There are still a lot of learning to be done in that area. ஸோ அங்கேயே நீங்க வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம். அடுத்தது வந்து ஸ்டாக்ஸ் அண்ட் ட்ரேடிங் வந்துட்டு சில பேர் பொறுத்து வரும், சில பேர் பொறுத்து வரும். ஆப்வியஸ்லி எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு ஸ்டாக்ஸ்ல வந்து அவ்வளோ ஐடியா இல்லை. பட் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க who are in India. They make almost 3 to 5 lakhs per year. So not per year, sorry, per month. Stocks and trading sleep on. They do day tradings. They work with other big shots and everybody, and then they help them out. But idukkellakume backbone வந்துட்டு they have an algorithm. ஒரு algorithm எழுதிருக்காங்க mathematics ல. ஒரு algorithm எழுதி வச்சுட்டு they run a program that runs this algorithm that tells you okay, இன்னைக்கு இந்த ஸ்டாக் இறங்கும், நாளைக்கு இந்த ஸ்டாக் மேல போகும், இந்த காசை தூக்கி இதுல போடு, அந்த காசை தூக்கி அங்க போடு. இது எல்லாமே எங்கேருந்து வருது? நீங்க படிச்சதை வச்சுதான் எல்லாத்தையுமே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களே. ஸோ எல்லாத்துக்குமே பேக் போன் வந்து யுவர் ஸ்டடீஸ் இஸ் ஸ்டில் யுவர் பேக் போன். சைபர் செக்யூரிட்டி ஆப்வியஸ்லி இப்போ நீங்க யூஸ் பண்ற கூகுளே இதை வந்து யாராவது ஒருத்தங்க ஹேக் பண்ணலாம். இதை ஹேக் பண்ணி வேற யாராவது கூட பார்த்துட்டு இருக்கலாம்.
இல்லை இதை தூக்கி வேற எங்கேயா ஒரு வெப்சைட்ல கூட போடலாம். ஸோ இதெல்லாமே எப்படி அவாய்ட் பண்றாங்க கூகுள், இதெல்லாமே சைபர் செக்யூரிட்டியில் வரும். ஸோ இதெல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் யுவர் கோர்சஸ். நீங்க என்னென்ன பண்ணலாம், எங்கெல்லாம் நீங்க போகலாம் அப்படின்றது. பட் இது எல்லாத்துக்குமே மேல ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வந்து என்ட்ரி லெவல் ட்ரைனிங் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது. எங்க போனாலுமே அங்கேருந்து தான் உங்களுக்கு அடிக்கல்லே நான் போட்டுட்டு நீங்க அதுக்கு மேல இருந்தா நீங்க வருவீங்க. ஸோ அதனால தான் நான் அதை டாப்லேயே போட்டேன், ஃபர்ஸ்டே போட்டுட்டு ஐ செட் தட் திஸ் இஸ் வேர் யூ ஸ்டார்ட் அண்ட் தீஸ் ஆர் ஆல் யுவர் ஆப்ஷன்ஸ். பட் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இங்க வந்துட்டு தான் அதுக்கப்புறம் எடுத்தோடனே நான் வந்துட்டு இதுக்கெல்லாம் போக முடியாது. நீங்க அதுக்கு போனோம்னா யூ கேன் கோ ஃபார் ஸ்டடிஸ், கோ ஃபார் எம்எஸ் பண்ணலாம். நீங்க டேட்டா சயின்ஸ்ல எம்எஸ் பண்ணலாம், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல எம்எஸ் பண்ணலாம், மிஷின் லேர்னிங்ல எம்எஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறமா நீங்க வேலைக்கு போகலாம். அந்த 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 ஏரியாலேயே அந்த குரூப்லயே போகலாம். நீங்க அந்த லைன் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ்லயே நீங்க வேலைக்கு போகலாம். பட் இதுக்கு முன்னாடியே நீங்க இதெல்லாம் பண்ணணும்னா யூ ஸ்டில் ஹேவ் டு ஹேவ் அ பேஸ், தட் இஸ் யுவர் என்ட்ரி லெவல் ட்ரைனிங். அதுக்கப்புறம் தான் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு நீங்க போவீங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் சொல்றேன். மேபி சில பேர் அந்த கோர்ல இருக்கிறவங்க தே கேன் ஈவன் கிவ் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அந்த எலக்ட்ரிக்கல் சைட்லயே நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இதுல வந்துட்டு கடைசியா வந்து நான் முடிக்கணும்னு நினைச்சது இந்த ஸ்மார்ட்னு ஒரு இது வச்சிருக்கேன் நான். என்னதுன்னா நீங்க எப்படி வந்துட்டு நீங்க வந்துட்டு உங்களை லைக் ஐ செட் டைம் இருக்குல்ல, நீங்க என்ன கோல், எங்க போய் அட்டைன் பண்ணணும், நீங்க எங்க போகணும்னு நினைக்கிறீங்க, அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க வந்துட்டு யூ ஹாவ் டு செட் யுவர் கோல். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை வாட் யூ வாண்ட் டு டூ, யூ ஹாவ் டு மெஷர் வாட் யூ ஹாவ் டு டூ அண்ட் யூ ஹாவ் டு சி வாட் இஸ் அச்சீவபிள். அதுக்கு வந்து நீங்க இந்த கோல் இல்லை இந்த கோலுக்கு போறதுக்கு நீங்க என்னென்ன அச்சீவ் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நீங்க பண்றதே நீங்க வந்து யூ ஹாவ் டு மெஷர் இட், ரைட்? வாட் எவர் யூ ஆர் டூயிங் இட் ஷுட் பி மெஷரபிள். ஸோ நாளைக்கு வந்து லைக் ஐ செட், நான் காலேஜ் விட்டு முடிஞ்சு வந்தோடனே ஐ ஹேட் அ கோல், டிசம்பருக்குள்ள ஐ ஹாவ் டு கெட் இன்டு சம் ஒர்க். ஸோ அதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணேன், அதுக்கு வந்து அதை நான் எப்படி மெஷர் பண்ணுவேன். ஸோ டிட் ஐ கெட் அன் ஆஃபர்? ஸோ எனக்கு அதுதான் ஒரே ஒரு மெஷர்மெண்ட். ஆஃபர் கிடைச்சுதான், இல்லை என்னோட சம்பளம் நான் எதிர்பார்க்குற சம்பளம் வந்துதான், டிட் ஐ கெட் த சேலரி தட் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார். இதெல்லாமே அச்சீவபிளா? இதுக்கு அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் என்னென்ன பண்ணணும்? ஷுட் ஐ டூ சம் கோர்சஸ் ஆர் ஷுட் ஐ லேர்ன் சம்திங் ஆர் ஷுட் ஐ ப்ரெசென்ட் மை செல்ஃப்? ஓகே, அதே மாதிரி ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கணும் சில கோல்ஸ் எல்லாமே. ஸோ நான் வந்து ஐ கேவ் 6 months, மார்ச்ல இருந்து டிசம்பர் வரைக்கும், more than 6 months I gave a gap so that I have a time. நீங்க வந்து நாளைக்கே எனக்கு இந்த மந்த்லயே வந்துட்டு கிடைக்கணும் அப்படின்னா you have to be realistic. Some people can do it, but let's be realistic. ஓகே, அப்பதான் வந்துட்டு நாளைக்கு வந்துட்டு உங்களால பண்ண முடியலன்னா you won't get vexed or you won't say that hey no என்னால முடியல அப்படின்ட்டுலாம் பண்ண முடியாது. என்கிட்ட எங்க காலேஜ்ல படிச்சவங்க நிறைய பேர் இருந்தாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாமே நான் அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன், யூ ஹாவ் டு பி ரியலிஸ்டிக். நம்ம வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியுமோ அதை வச்சுதான் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேருக்குலாம் நான் சொல்லியிருக்கேன். அதே மாதிரி அகெயின் டைம் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க வந்து யூ ஷுட் ஹாவ் அ டெட்லைன் ஃபார் எவ்ரிதிங். இல்லைன்னா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். பிகாஸ் லைக் ஐ செட், ஒன்ஸ் யூ லூஸ் டைம் கேன் நெவர் கெட் பேக். டைம் இஸ் எவ்ரிதிங். டைம் இஸ் மணி, டைம் இஸ் ஹெல்த் அண்ட் எவ்ரிதிங். நீங்க இன்னைக்கு உங்க உடம்ப பாத்துக்கலாம், நாளைக்கு போய் சொல்ல முடியாது. ஐ கேனாட் டூ இட். ஐ எம் வெரி ஹெல்த் கான்ஷியஸ். நான் வந்து என் உடம்ப நான் ஐ ட்ரை டு கீப் அப் மை ஹெல்த் வெரி ஹெல்தி. ஸோ அதுதான் நான் உங்ககிட்டயும் சொல்லுவேன். டைம் இஸ் எவ்ரிதிங். ஸ்டடி வெல், என்ஜாய் யுவர் டைம். காலேஜ் டேஸ், லைக் ஐ செட், காலேஜ் டேஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப், ஸ்டடி வெல். அதே மாதிரி ஹாவ் அ கோல் ஃபார் எவ்ரிதிங், ரைட்? என்ன நீங்க அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்றதுக்கு ஒரு கோல் வச்சுட்டு நீங்க டுவர்ட்ஸ் அதுக்கு போங்க. இஃப் யூ ஹேவ் எனி கொஸ்டின்ஸ், ரைட், உங்களுக்கு எதுவாக இருந்தாலும் நீங்க எனக்கு மெசேஜ் பண்ணலாம், பிங் பண்ணலாம், எந்த வேணாலும் பண்ணலாம். ஆஃப்டர் திஸ் மீட்டிங் ஐ கேன் ஹெல்ப் யூ பேஸ்ட் அவுட். தட்ஸ் pretty much I had. ஏதாவது கொஸ்டின்ஸ் இருந்தா கேட்கலாம். நான் ரொம்பலாம் இங்கிலீஷ்ல பேசி உங்களெல்லாம் பயமுடுத்த மாட்டேன். நீங்க வந்து ஃப்ரீயாவே கேள்வி கேட்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும். ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் எனி கொஸ்டின்ஸ். என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஐ வில் ட்ரை டு. அஜின் ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருந்தது. நீங்க அடிக்கடி மென்ஷன் பண்ற சதீஷ்குமார் சார் இப்ப வீட்டுல இருக்காரு, பார்த்துட்டு நினைக்கிறேன். சதீஷ்குமார் சார் இப்போ சதீஷ்குமார் சார், ஹலோ. அவரோட பிரசன்டேஷன்லாம் பார்க்கும்போது அவரோட இன்ஸ்பிரேஷன் தெரியுது. நிறைய இடத்துல அவரோட பிரசன்டேஷன் மாதிரி தான் இருக்கும். ரொம்ப திருப்தியா இருக்கும். அவர் வந்து வெல்கம் அவர் சதீஷ்குமார் சார். ஹலோ சார், எப்படி இருக்கீங்க? சதீஷ்குமார் சார், சதீஷ்குமார் சார்,
ஒரு லைன்ல இருக்காரு அவர்கிட்ட பேசுறதுக்காக நானும். ஹலோ சரி சொல்லுங்க, கேக்குது. ஹலோ அர்ஜுன்நாத். hello sir, எப்படி இருக்கீங்க? Yeah, fine. So happy to see you today. Yeah, so happy to see you too, sir. I was telling about you. Very nice to see you today. I have a small question. Sure. So how to develop hope on seeing the challenges happening around the world? We need to keep our hope high. Only then we can able to move ahead. Because the policy or the principle what the other one follows may not be suited to everyone. Correct. So we need to have our hope in the right direction. So how to have that? So good question, sir. Thank you for asking that. So the hope kind of better example in Anna. Like I said, when I came out of the college, right, I didn't have an offer. So most of my friends were already working. But I had a courage, or I would say the hope, saying that I am good enough to sell myself, or I am good enough to go and get an offer. So I hope you remember, one more Saravanan was there in our college. So we both were doing the job hunting. So he's here now. He's also here in California. So we both were doing the job hunting. We never lost the hope. So hope is something that it will come to you. So you don't have to let go of yourself saying that you didn't get an offer from this big company, or you didn't get an offer from small company. Because I didn't get a lot of offers. I did get 2 or 3 offers, but I wasn't happy with that because of various reasons on the salary and everything. But I still didn't lose the hope. But I had a hope or a timeline set, like, okay, within this I have to get the job. If not, what else? Okay, so I had a backup plan for everything. Even now I have a backup plan. Tomorrow if somebody fires me, I still have a backup plan. Okay, what I need to do. I always do that. That's something that I learned from you, sir. So you always tell, dream big. I just said that. So dream big, then only you'll attain something from that dream, right? So now I go for that. I dream big, try to attain that. So I never lose the hope in that. So if you are confident in yourself, right, the confidence is what makes you more presentable when you go for an interview. So if you are confident in yourself, you are confident enough to communicate what you have done in your projects or in your studies, that is the backbone for you, or that is the biggest stepping stone for you to get to the next level, is what I would say. So never lose hope on yourself. Yeah, super. Thank you for your wisdom. அவரோட மோட்டோ என்னன்னா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. ரொம்ப எலக்ட்ரிக்கா இருந்தது. நல்லா அதை ஃபுல்லா கவனிச்சிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கே அந்த விருப்பம் வந்திருக்கும், நம்மளும் மாதிரி பண்ண முடியும். அது சாரி போட்டு நிறைய பேர் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன், அவரு மட்டும் நல்லா இருக்கிறதுனால சாரும் பாலாசார் தான் சாப்பிட்டு பார்த்துருக்கேன். அப்புறம் நம்ம மேக்ஸ் ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக். நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணிடலாம். ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் டைம் ஓவர் ஆயிடுச்சு, உனக்கும் லேட் ஆகுது. Okay. Yeah, I came to the college. I mean, infrastructure la rombave valandirukku college la. I was so amazed to see, but for some reasons I couldn't get into the college at that time. I was there in the Mailam temple couple of years back. I came for offering some of the offering I had for the temple for my daughter, but I couldn't get into the college. But I'm really happy to see you. Yeah, definitely. Next time, once the pandemic settles down, I'll definitely come. Okay. Anyway, ரொம்ப ஃபண்டாஸ்டிக்கா சிம்பிளா அழகா பண்ணிருக்கேன். நிறைய ரியலிஸ்டிக்கான பாயிண்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கேன். எக்ஸலண்டா இருந்தது. இப்போ இந்த சில்வர் ஜூப்ளி செலிப்ரேஷன்ஸ்ல we have a wonderful session with Alumni talk with Ajinnath. In that session we have to give the vote of thanks. Let me invite our Professor Dr. Er.AJINNATH to deliver the vote of thanks. Okay. Good morning to all. It's my immense pleasure to propose a vote of thanks. This program is conducted as the part of the Silver Jubilee celebration. Today we conduct a alumni talk by Mr. Er.AJINNATH GOPINATHAN, Test Lead Manager, San Francisco, California. On the behalf of the management, principal, dean, HOD, and my own behalf, we said thank you, sir.
In spite of busy schedule, I think Mr. Saravana Kumar told that. So that is a 13 years gap, 13 hours gap between India and California. So you are conducting this program in night time. That is 11 o'clock. I think more than 11 o'clock. So in spite of busy schedule, he spent a valuable time with us. Thank you for joining with us and explain clearly the opportunities for engineering students and how to develop our communication skill. So thank you, sir. Then I thank the program coordinator, Mr. Saravana Kumar, who arranged this program in excellent manner in very short period. Thank you, sir. Finally, I thank my fellow faculty members, the placement officer, and student members who are listening this program in a patient manner. Thank you, sir. Thank you, one and all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Yeah, Yeah, thank you. It's clearly a pleasure to see you all. மேனேஜ்மெண்ட் பிரின்சிபல் HOD எல்லாத்தையும் தேங்க் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு செஷன் நம்ம அவங்க சொல்லலைன்னா ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கவே முடியாது. ரியலி வண்டர்ஃபுல். தேங்க் யூ. All right, thank you so much. Thank you so much for having me here. All right, thank you. Bye. 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 Students, thanks, pa. Thank you all.